Okay. Om Swastiastu. Thank you for the occasion that was given to our groups. Right now, our groups uh, want to explain about material simple future tense, and let us let's see let us introduce ourselves. For the first name is Nikomang Aninda Cahyani Rahayu Swarsiki. Please say hi. Hai, Okay. And Nikomang Ayu Insri Kandi. Please say hi. Hai. And then Ninyoman Ge Intan. Hai. Nikadek Dela Aryaningsih. Sai Dewi Rianasari. Hai. And then Ikade Adi Sumantara Jaya. Hai. Niwayan Diana Fawi. Okay. And for the last name is me, Nimade Sukadewi. For the first material is akan disampaikan oleh Aninda Cahyani Swarsiki. Times is yours. simple future tense. Simple future tense are sentences that we use to express something that will be done in the future, or when we will make appointment with someone. Jadi dalam bahasa Indonesia itu, simple future tense itu digunakan untuk menyatakan sesuatu hal yang akan terjadi di masa mendatang. Atau contohnya kita dalam kehidupan sehari-hari seperti membuat janji pada seorang. Jadi kita menggunakan kalimat dalam simple future tense ini. Ada beberapa kata keterangan waktu atau adverb of time dalam simple future tense, yaitu tonight, tomorrow, next week, next month, 2 days later, next year, 2 weeks later, dan lain sebagainya. Kenapa kita menggunakan kata-kata ini dalam kalimat simple future tense? Karena dilihat dari contohnya sendiri, yaitu tomorrow yang berarti besok. Tomorrow itu berarti masa depan 1 hari dari sekarang. Next. Okay. Simple future tense have two parts. There are verbal and nominal. For verbal, verbal itu merupakan kalimat yang di dalamnya mengandung kata kerja, sedangkan nominal merupakan kalimat yang di dalamnya tidak mengandung kata kerja atau dalam artian lain mengandung ANA atau yang disebut dengan adjective, noun, dan adverb. Adjective merupakan kata sifat, noun merupakan kata benda, dan adverb merupakan kata keterangan waktu atau tempat. Next. Di sini saya akan menjelaskan kalimat verbal, rumusan kalimat verbal menggunakan going to. Kalimat positif, subjek plus be plus going to plus verb one plus object plus adverb. Kalimat negatif, subjek plus be plus not plus going to plus verb one plus object plus adverb. Kalimat tanya, be plus subject plus going to plus verb one plus object plus adverb. Be di sini merujuk kata is, I'm, dan are. Is merujuk ke kata she, he, it, atau nama sebutan. I'm merujuk ke kata I, dan are merujuk ke kata we, you, they. Next.
The first example there, the positive sentence is Sally is going to write a letter tomorrow. Sally itu subjek, is itu to be, going to itu sudah ada di rumus, write a letter itu objektif, tomorrow itu adverb of time. Negative sentence is Sally is not going to write a letter tomorrow. Sally subject, is itu to be, not going to itu sudah dari rumus, write a letter itu objective, tomorrow itu adverb of time. Interrogative sentence is Shirley going to write a letter tomorrow? Is itu udah ada di rumus, Shirley itu subjek, going to itu udah ada di rumus, write a letter itu objective, tomorrow itu adverb of time. The second example, positive sentence, we are going to meet you next month. Negative sentence, we are not going to meet you next month. Interrogative sentence, are we going to meet you next month? Next. Pattern B. Kalimat verbal menggunakan will atau shall. Kalimat positif subjek plus will atau shall plus verb 1 plus object plus adverb. Kalimat negatif subjek plus will atau shall plus not plus verb 1 plus object plus adverb. Kalimat tanya will atau shall plus subjek plus verb 1 plus object plus adverb. Next. Example. First, the positive sentence, we shall get national exam next month. We itu subjek, shall itu sudah ada di rumus, get verb 1, national exam objective, next month adjective. The negative sentence, we shall not get national exam next month. We itu subject, shall itu sudah ada di rumus, not sudah ada di rumus, get verb 1, national exam objective, next month adjective. The interrogative sentence, shall we get national exam next month? Shall itu sudah ada di rumus, we itu subject, get verb 1, national exam objective, next month adjective. Second example, the positive sentence, she will do general text tomorrow. She subject, will itu sudah ada di rumus, do verb 1, general objective, text tomorrow adjective. The negative sentence, she will not do general text tomorrow. She itu subject, will itu sudah ada di rumus, not itu sudah ada di rumus, do verb 1, general objective, text tomorrow adjective. The interrogative sentence, will she doing general text tomorrow? Will itu sudah ada di rumus, she subject, do verb 1, general objective, text tomorrow itu adjective. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang pattern C, yaitu nominal dari kalimat simple future tense. For the positive sentence, we use subject plus will or shall plus be plus complement. Complement di sini yang termasuk complement yaitu adjective, adverb, and noun. And then for the negative sentence, we use subject plus will or shall plus not plus be plus complement. And then for the interrogative sentence,
we use will or shall plus subject plus be plus complement. Next. And then for the pattern D, the nominal sentence with going to be. For the positive sentence, we use subject, be. Be di sini ada 3, yaitu is, am, are, plus going to be, plus complement. And then for the negative sentence, we use subject, plus be, plus not, plus going to be, and complement. And then for the interrogative sentence, we use be, plus subject, plus going to be, and complement. Next. Contohnya, yang positif, Tono will be at home tonight. Tono itu subjek, will be itu udah ada di rumus, at home tonight itu komplement. Negatifnya, Tono will not be at home tonight. Tono itu subjek, will not be itu udah ada di rumus, at home tonight itu komplement. Interrogatifnya, will Tono be at home tonight? Will itu udah ada di rumusnya, Tono itu subjek, be itu udah ada di rumusnya, at home tonight itu komplementnya. Next. Contoh kedua, untuk kalimat positifnya, she is going to be a teacher. She itu subjek, is itu be, going to be itu sudah ada di rumus, a teacher itu complement. Untuk kalimat negatif, she is not going to be a teacher. She itu subjek, is itu be, going to be itu sudah ada di rumus, teacher complement. Untuk kalimat tanya, is she going to be a teacher? Is itu be, she itu subjek, going to be sudah ada di rumus, a teacher itu complement. Next. Extra information about simple future tense. There are special features such as number 1, predicate sentence in the form of object plus shall or will plus infinitive atau yang artinya terbentuk dari kata kerja kemudian berubah fungsi menjadi noun, adjective, serta adverb dalam sebuah kalimat. The examples, we shall go to work. She will take a bath in my bathroom. The second one, auxiliary verb of shall for the first person, such as I and we, while will use for he, she, it, you, they. Jadi kata kerja bantu shall digunakan untuk orang pertama, yaitu I dan we, sedangkan kata will digunakan untuk subjek he, she, it, you, they. And for the example, for shall is we or I shall see a drama tonight. And for the will, you, they, she, or he will see a drama tonight. Dan penggunaan kata will itu digunakan untuk kalimat yang sifatnya spontan atau tidak direncanakan. Sedangkan penggunaan kata going to digunakan untuk kalimat yang bersifat sudah terencana. And for the number 3, the interrogative arranged by moving the auxiliary word shall or will in front of the subject, while the negative sentence by at, not, behind shall or will, or after the object. Jadi bentuk tanya disusun dengan menambahkan kata bantu shall atau will di depan subjek. Sedangkan negatifnya dengan menambahkan kata not di belakang kata bantu shall atau will atau setelah objek.
For the example, shall we not go together tonight? And for will not she love me? That's all. Okay, that's all about us. Have you any question? If you have any question, you can tell us in next meeting. Okay, thank you. Santi.